class, as you can see, we will be talking about sample collection and transport. Now, what do we mean by sample over here? Till now, I think you have a fair, somewhat a little bit of idea about how laboratory diagnosis is done in case of predominantly infectious diseases, right? So, how we proceed? So, whenever we encounter a patient, the first step that we need to do is we need to take the history from the patient. What is the patient's complaint? And thereafter, we'll examine the patient. The history of the patient will direct to the probable disease along with the clinical examination. The clinical examination along again will be either generalized examination and directed examination to the specific system which the body is affected. बुझते ना पड़ले बोलबे बांग्लाय बोलबो समझ में अगर नहीं आ रहा है तो बोलना हिंदी बंगाली में भी बोल दो ओके मूविंग ऑन now then what is the purpose of conducting an investigation? Well, from history and clinical examination what we do arrive is called as a provisional diagnosis, right? And there is another thing that is called differential diagnosis. So what are differential diagnosis? It is the other diseases which can present in a similar manner. So our purpose for an investigation is to go from provisional diagnosis to final diagnosis. Either we can confirm the provisional diagnosis or we can exclude the differential diagnosis. Understood? So for investigation, what we need to do is to investigate what? It is the body's parts of the body. Now, it could be anything. It could be a body fluid, it could be a tissue, it could be various secretions. All these things are called as clinical samples. For example, I think in your previous year, you had conducted some experiments on blood. What have you conducted? No. Investigation. What kind of hematological investigations? That is the total counts, the differential counts, hemoglobin estimation, RBC counts. So these are various parameters which will help us to indicate whether the patient is indeed suffering from an infective condition or not. For example, as we have previously told that you had performed an experiment to the body tried to defend against the infection. So what will be the first line of defense? It is the white blood cells. Now, depending on the type of the infection, as predominantly seen in case of bacterial infections, we will see rise of neutrophils. Okay. And if the neutrophils rise, so the total WBC count will also rise. I think these things you have already read. And what is predominantly seen in case of viral infections? The lymphocytes may rise, may or may not. It is not an exclusive thing. Nevertheless, so you do have a preliminary idea how these investigations help us in arriving in diagnosis. Now, moving on, let us take an example. Say a patient has come to you in the outpatient department and is complaining that he is having fever for a few days and now again is complaining of cough with expectoration. So from this little history, what you can decipher? If the patient is having fever repeatedly, that means there must be a kind of an inflammatory process going on, not infection. It's an inflammatory process. Inflammatory process may be because of an infection or may be because of other causes. So that is the cause of the fever. Furthermore, he also complains that he is having cough with expectoration. Now, what system does it indicate? কোন সিস্টেমটাকে ইন্ডিকেট করছে? Respiratory system. So it's a high probability that the patient is having a respiratory infection. So it indicates towards the respiratory system. Now you can go for the clinical examination and also systemic examination of the respiratory system. And you think that the patient is suffering from
pneumonia. So what you need to do? You need to find out the cause of the pneumonia, which bacteria is causing the pneumonia, so that you can give an appropriate antimicrobial agent for treating the patient. That is your goal. There are numerous bacteria which can cause pneumonia. So you need to know which bacteria will cause pneumonia in this patient. How can you know? কিভাবে জানতে পারবো? Why sputum? Because it may contain the microbes. Okay. Anything else? So this is what I want to stress very. I really want to stress on this point now. Moving on, you will be learning about various kind of investigations that can be done, the advantages of some investigations, the disadvantage. You will be learning a lot of things. But the most important thing that you must understand from now onwards is that what is the main purpose of the investigation. If that is not defined to you, better not prescribe an investigation. So the main important thing that you must understand is that whenever you are prescribing an investigation to a patient, you must know what you are looking for and why you are prescribing. The answer is very simple. Either you want to confirm your diagnosis or you want to exclude the diagnosis. বুঝতে পারলে কি বললাম? কনফার্ম করা বা এক্সক্লুড করা কি হতে পারে এটা? আগের যে এক্সাম্পলটা দিলাম সেটা ভাবো। You think the patient is suffering from pneumonia, right? Most commonly pneumonia is caused by bacteria, but virus can also cause pneumonia. So if you do advise the patient to get a sputum for culture done, what you are looking for? You are looking for a bacteria. Now suppose if the culture shows that no significant growth is seen, কটা বাজছে? এক বছর ক্লাস করেছো তো? এইভাবেই ক্লাস করেছো? যখন ইচ্ছে ঢুকছো, যখন ইচ্ছে বেরোচ্ছ? গেট ইনসাইড পরের দিন থেকে এলে ঢোকার কোনো প্রয়োজন নেই। হ্যাঁ, কোথায় ছিলাম? হ্যাঁ, so now you are prescribed for sputum for bacterial culture. The laboratory reports that there is no significant bacterial growth. So what will you make out of it? তুমি ভাবলে পেশেন্ট নিউমোনিয়া, বেশ আমি একটা স্পুটাম পাঠিয়ে দিলাম। এই যে স্যার বলো, এত হাসছো যে? So if the laboratory reports that there is no significant bacterial growth, what will you decipher from that? Exactly. Your clinical diagnosis will remain of pneumonia, but the cause may be different. And if suppose the report comes out that say it has been caused by say Streptococcus pneumoniae, it will confirm your diagnosis. Now you know that in this patient pneumonia has been caused by Streptococcus pneumoniae, and if the culture reports come positive, we will also go for susceptibility testing, which will give us an idea of which class of antibiotics can be used in this patient. So that is the main purpose of the investigation. Understood? Okay. So let us move on. The first, we'll look at the general. Keep in mind, this class is not about all kinds of samples. This is a general outlook of how samples are to be taken and to be processed. Moving on further, when you will be learning more and more about the various diseases, systemic illnesses, in each and every case, you have to understand what kind of sample must be taken for confirmation of diagnosis or exclusion of the diagnosis. In that case, each and every sample has to be understood in case to case basis. This class is overall a generalized overview.
So we'll look at the sample safety consideration, the rejection criteria, collection of various samples from different sides of the body, and transportation. That means how we must send the sample to the laboratory. The first thing is that, what is the first line? It says every laboratory should provide a proper guideline for collection of samples. Try to understand, this is very important. Wherever you will be working in, the scenarios will be different. Okay. Maybe you are working in a hospital which has a very sophisticated laboratory support, 24 hours. You may be working in that setup. Or you may be working in a setup when the laboratory support is available only during the daytime. Or even you may be working in a facility in which there is almost negligible laboratory support. If you do need to get an investigation done, you need to send the sample to a referral laboratory. So in whatever setup you are working, the first thing that you must get acquainted yourself is what is the facilities the laboratory can provide and what they cannot provide. Okay. Let us take an example. Currently, there are many molecular tests that have been developed, standardized, and that can be recommended. But suppose that those investigations are not being done in our department. So, if the clinician say in the ICU wants to get that investigation done today, will it be possible? Obviously not. So, what would be the next best option for him? He must acquire that same test is done in the nearby place or not. মানে বোলপুরের কাছাকাছি কোথাও হয় কিনা, সেখানে নাহলে কলকাতায় হয় কিনা, he must get acquainted. Otherwise there is no point in sending the sample for processing. আমি স্যাম্পল টেনে তারপরে জানতে পারলাম যে টেস্টটা করা যাবে না, ইটস আ পয়েন্টলেস থিং টু ডু. Always remember, clinical samples are very precious samples. Next point is, all the diagnostic information depends on the quality of the sample received. Now, why the quality of sample is important? Any idea? Sample quality can be important now. What kind of errors? কি error হতে পারে? Give an example. Previously, you have done experiments on human blood for estimation of cells, hemoglobin, etc., etc. What will happen if I take say a blood sample and keep it for about 3 to 4 hours and then perform those tests? Hemolyzed blood hole hemoglobin erroneous estimation hole. So as with every sample, every kind of investigation, not only microbiological, even pathological or biochemical investigation, in all investigations the test must be done on a sample at a proper time, in a proper quality of sample. Okay. For example, if you are suspecting a patient is having urinary tract infection, so what we need to do, we need to get the urine culture done to identify the bacteria causing infection. Now you have advised the patient to give the urine sample. The patient has collected the urine sample early in the morning and the sample is sent to the lab say late in the evening. Will it reflect a proper? No. Then there is no point of performing that test. Understood? Next is, if the sample collection, transport, and the transport media. What is the transport media? I have already told you. Transport media is a culture media which enables us to send the sample so that the organism may remain viable in the clinical sample during the transit from the hospital or ward to the laboratory. So if there is any error in collection, transit, or say the transport media, the results will be erroneous. And if the results are erroneous, obviously will be the whole point of performing the investigation will be failed. Next point, always try to collect the clinical sample before any antimicrobial agent is prescribed. Now, why this is important? Now, over here in microbiology, we are
looking at samples for infective conditions. So infective conditions will be caused by infective organisms, and for treating those infections we give antimicrobial agents, maybe antibacterial, maybe antiviral, etc. and etc. Now if I have already given the patient say antibiotics, for example, let us take the example previously, a female patient complaining of suprapubic pain and suprapubic pain in the abdomen along with fever, and you are suspecting of urinary tract infection. So you have advised the patient to undergo a urine for bacterial culture to identify the bacteria causing the infection. Fine. But before sending the urine, you had also prescribed antibiotics and the patient has already taken antibiotic. What will happen? If that antibiotic, what you have prescribed, is effective in this case, almost all the bacteria will die and you will get a negative result. Okay. So this is always preferred that before giving any kind of antimicrobial agent, send the samples as early as possible. Now please remember this is preferred, not absolute. Why? Because you will encounter some clinical conditions which are medical emergencies. For example, meningitis. Meningitis is a medical emergency, right? For diagnosis, we need to send the CSF sample for culture, which will tell us what probable organism is causing the infection. But please do not withhold the antibiotics for the sake of collecting CSF sample, because it is a medical emergency, the patient may collapse at any point of time. So except it is other than the medical emergencies, always try to get the clinical sample before the antimicrobial agents are administered. Next important part would be the method of collection. The method of collection should be in such a way so as we must avoid contamination as much as possible. Now when we say contamination, what do we mean? Contamination by other or what other organisms? The organism that may be present on the patient's own body, that is a part of the microbiota or normal flora that is present on the patient's body, or the organisms present in the environment. So what we need to do, remember two important points. Whatever equipments we'll be using, those must be sterile. Sterile means devoid of any kind of microorganisms. Okay. And the process of collection of the samples should be aseptic. The equipment should be sterile and the procedure should be aseptic. If you follow these two things, there will be minimal contamination. Next important point is, after collecting the sample, this is very, very important. You must label the sample. Now, when we say labeling the sample, that means some particular details must be filled up in that container in which you are sending the sample for investigation. What should be those particulars? Key particulars থাকতে হবে. Patient name are and okay. Patient's name, why is it required? Identification, very good. আচ্ছা, বেশ, তোমার নাম কি? বেশ, suppose he is the patient and we have written the patient's name as A. Mondol, and suppose you are also another patient, you also have a name, there will be chance of mismatch. So always write the full name, short form লিখবে না. Another point of differentiation is age and sex. Always mention that. But most importantly, you must mention patient's ID. হসপিটালে যদি যাও দেখবে যখনই কোনো পেশেন্ট ভর্তি করা হয় বা আউটডোরে দেখা হয়, every patient is given a identification number. Those numbers are exclusive for that patient. নাম ম্যাচ করতে পারে, এজ ম্যাচ করতে পারে, সেক্স ম্যাচ করতে পারে, but that number will not match.
This is done so as to prevent error from the laboratory part. দুজনের সেম নাম হলো, এর রিপোর্ট একে দেওয়া যেতে পারে, এর রিপোর্ট ওকে দেওয়া, এই ভুলটা যেন না হয়, ঠিক আছে? সো পেশেন্ট পার্টিকুলার ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। আদার দ্যান দ্যাট হোয়াট শুড বি মেনশন? আর কি কি মেনশন করা থাকবে বললে তো? হোয়াট ইজ দ্য স্যাম্পল, কি পাঠাচ্ছ? যদি রেসপিরেটরি স্যাম্পল হয়, স্পুটাম পাঠাচ্ছ না ব্রঙ্কিওলভেলার লাভাজ পাঠাচ্ছ না কি পাঠাচ্ছ, ইউ হ্যাভ টু মেনশন দ্যাট। অ্যান্ড what is the time and date of collection? তুমি সকালে স্যাম্পল পাঠালে বিকেলে যদি ল্যাবে পাঠাও, সেটা কি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট হবে? হবে না। সেটা আমি বুঝবো কি করে ল্যাবে বসে, তুমি যদি টাইম অ্যান্ড ডেট না মেনশন করো? নেক্সট, what is the provisional diagnosis of the patient? What you are looking for, that has to be mentioned. What test you are trying to perform, that has to be mentioned. And finally, the name of the person, name and contact details of the person who is prescribing the test. এটা কেন ইম্পর্টেন্ট? তুমি পেশেন্ট দেখছো, পেশেন্টের স্যাম্পল পাঠাচ্ছ একটা ইনভেস্টিগেশন করার জন্য, তা ল্যাব তো তোমাকেই তো রিপোর্টটা করবে না? তুমি যদি নিজের নাম আর ডিটেলস না দাও, ল্যাব কাকে রিপোর্ট করবে? মনে থাকবে তাহলে। ওয়ান ইজ পেশেন্ট পার্টিকুলার্স, নেক্সট ইজ স্যাম্পল পার্টিকুলার্স, then is patient's clinical condition and collector's details. Collector detail মানে যে স্যাম্পলটা পাঠাচ্ছে তার নাম and contact details. These are the essential things should be present in the sample. Next important thing that should be the sample should be in adequate amount. Why adequacy of sample is required? নাহলে কি হবে? টেস্ট পারফর্ম করা যাবে না। সাপোজ একটা পেশেন্ট মেনিনজাইটিসের আছে, you have performed lumbar puncture and taken the CSF. Now you need to do both cytological examination, biochemical examination and microbiological examination, but you have taken say only 1.5 mm. Will it be enough for all three investigations? So whenever you're collecting the sample, collect it adequately so that you can perform the required investigations. Next is always mention the specimen source and specific site. This was about the general consideration of sample collection. Furthermore, whatever sample that you are collecting from the patient's body, keep in mind that all are body parts and those are biological hazards. Hazards to কাদের জন্য hazard? কে তারা? First is the person who is treating the patient, the doctor, তার জন্য hazard. Next, hospital environment এর জন্য hazard. There is a person who will be taking the clinical sample from the say ward to the laboratory. It could be a hazard for them. And finally, in the laboratory, someone will be opening the specimen container and then performing the test. It will be a hazard for them also. So any biological hazard has to be treated in such a way so that it gives a protection. What kind of protection we can use? এগুলো বলা উচিত, এগুলো তোমাদের ক্লাস হয়ে যেত। ওটাকে কি বলে? That is a part of standard precautions. So standard precautions এ কি থাকবে? সব তো এখন দেখে দেখে বলছো, পরে যখন যেহেতু তখন তো মাথায় রাখতে হবে। The first thing is most of the work is done by our hands. Those must be protected. We need gloves. Next is the portal of entries must be protected. The common portal of entry are mouth, nose and eyes. Mouth and nose এর জন্য কি লাগবে? মাস্ক। আইজ এর জন্য প্রোটেক্টিভ আইওয়্যার। বডিতে কি লাগবে? কভারঅল, অ্যাপ্রন, তারপর হচ্ছে শু কভার অ্যান্ড head cover. So these are the protective for personal protective equipments. Next,
you must always label the container as a biohazard. Otherwise, the person who is transporting the sample, তাকেও তো পিপিই পরতে হবে, তাকেও তো জানতে হবে যে কোনটা হ্যাজার্ডাস কোনটা নন হ্যাজার্ডাস, সো ইউ মাস্ট লেবেল দেম। And as far as the laboratory is concerned, it is very important that you mention what is the patient's clinical disease, because some diseases can spread through পড়েছো তো এয়ারবর্ন ট্রান্সমিশন, ড্রপলেট ইনফেকশন পড়েছো তো। তাহলে এয়ারবর্ন মানে কি, উইদাউট মাস্ক প্রোটেকশন যদি আমি স্যাম্পল কন্টেনারটা খুলি, আই উইল গেট এক্সপোজড। কোন ডিজিজগুলো, সাম ডিজিজেস আর ট্রান্সমিটেড বাই এয়ারবোর্ন ট্রান্সমিশন, সাম বাই ড্রপলেট। ইফ ইউ ডোন্ট মেনশন দ্য ডায়াগনোসিস, হাউ উইল দ্য ল্যাবরেটরি পার্সোনাল নো? দ্যাট ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট। বোঝা গেছে? So this is the biohazard symbol, and some of the diseases like tuberculosis. Patients of tuberculosis কি specimen আমরা টেস্ট করি, sputum, and it is highly infectious. তাহলে কোনো tuberculosis suspected tuberculosis এর পেশেন্টে যদি তুমি sputum sample পাঠাও, always mention that this patient is suspected of tuberculosis. কারণ tuberculosis প্রিভেন্ট করতে গেলে তাহলে আমাকে কি N95 মাস্ক পরতে হবে, নর্মাল মাস্কে কাজ হবে না। তুমি যদি মেনশন না করো, ল্যাবরেটরি ওয়ার্কার দে উইল গেট ইনফেক্টেড। ওকে, till now we had discussed what is a clinical sample, what points should be kept in mind, and how to send them to the laboratory. Now we must understand, this is called as rejection criteria. If it is not sent properly, the laboratory can reject the sample. Sample reject করলে কি হবে? আরে আমি তো কমন সেন্সের কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, আবার কালেকশন করতে হবে। বাবা একটা পেশেন্টে তুমি সিএসএফ নিলে, লাম্বার পাংচার করলে, দিয়ে ঠিক করে পাঠাতে পারলে না, ল্যাবরেটরি থেকে সিএসএফটা রিজেক্ট করে দেবে, আবার পিঠে ফুটো করবে? পেশেন্ট তোমাকে অ্যালাউ করবে? প্রথমেই তো বলবো আপনি তো আগের বার নিয়েছিলেন, কি হলো? বোঝা গেছে? So we must know what are the reasons by which a laboratory can reject the sample. Why? To prevent those things to happen. First is leaking or broken container. যে কন্টেনারে তুমি পাঠালে, স্যাম্পল নেওয়ার আগে দেখলে না, মেবি তার থ্রেড কাটা, লক হচ্ছে না, মেবি তাতে একটা ক্র্যাক আছে, স্যাম্পল দিলে লিক করছে, দোজ স্যাম্পলস উইল নট বি প্রসেসড। সো বিফোর ডুইং দ্য প্রসিডিওর অফ স্যাম্পল কালেকশন, চেক থরলি যে স্যাম্পল কন্টেনার যেটা নিয়েছ সেটা ঠিক আছে। নেক্সট ইজ ইনসাফিসিয়েন্ট অ্যামাউন্ট, যেটা আমি আগেই বলেছি, একদম কম স্যাম্পল দিলে টেস্ট হবে না। ইমপ্রপার লেবেলিং, ওই যেমন পেশেন্ট নেম যেমন এ মণ্ডল, আর কিছু নেই, এজ নেই, সেক্স নেই, কিছু নেই, ওই স্যাম্পলটা ল্যাবরেটরি রিসিভ করবে কি করে? রিপোর্টটা কার নামে তৈরি হবে? মোর টাইম ল্যাগ বিটুইন কালেকশন অ্যান্ড ট্রান্সপোর্ট। তুমি পেশেন্টকে সব বুঝিয়ে দিলে স্যাম্পল দেওয়ার জন্য, পেশেন্ট স্যাম্পল কালেক্ট করে তোমাকে দিল, কিন্তু তুমি ল্যাবে পাঠালে না, বলে ঠিক আছে কালকে পাঠিয়ে দেবো, হবে? ইমপ্রপার ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া, ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া পড়ানোর সময় বলেছিলাম তো, there are some organisms which are very fragile. During transit they may die. To prevent them from dying, we must use a transport media. Now this transport media will vary from organism to organism and from clinical samples. ঠিক আছে? একটা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়ার এক্সাম্পল মধ্যে যদি মনে থাকে, কি বলেছেন, ভিব্রিও কলেরির জন্য একটা ট্রান্সপোর্ট মিডিয়া মনে পড়ছে, ভেঙ্কট রামন রামাকৃষ্ণন, একটা ইন্ডিয়ান লোকের নাম, that is for vibrio cholerae. Now what does vibrio cholerae does? Cholera মানে that's a diarrhea, that is for the stool sample. আমি কি তাতে স্পুটাম স্যাম্পল পাঠাতে পারবো? যদি পাঠাই তাহলে কি হবে? স্যাম্পল রিজেক্টেড হবে। ঠিক আছে? সো ফর এভরি ক্লিনিক্যাল কন্ডিশন or every bacteria and for specific sample, you must know what is the appropriate transport media.
Next is improper transport temperature. This is again very important, especially in subtropical and tropical countries, including India. In the summertime, the ambient temperature may be around 38 or 40 degrees centigrade. So many a times we can find either bacterial overgrowth, যদি ওভারগ্রোথ হয় তাহলে কি হবে, যে প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া সেটা পাওয়া যাবে না, অন্য জিনিস কন্টামিনেট করে যাবে, অথবা হাই বা লো টেম্পারেচারে যেটা প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া সেটা মরে গেল। If the bacteria dies, your investigation will be pointless. So the sample must be transported at an optimum temperature. Generally optimum temperature is normal refrigerator ডোরের যেটা টেম্পারেচার থাকে 4 to 8 degrees centigrade, that will be enough. And next is, I think you are more or less acquainted with this, hemolyzed sample. কোনো ব্লাড স্যাম্পল যদি আমাকে পাঠাতে হয়, সেটা যদি হিমোলাইজ হয়ে যায় তাহলে তার ইন্টিগ্রিটিটা নষ্ট হয়ে গেছে, দ্যাট স্যাম্পল উইল বি রিজেক্টেড। মনে থাকবে এই পয়েন্টগুলো, মুখস্থ করার কিছু নেই, একটু লজিক্যালি ভাবলে দেখবে সবকটাই মাথা থাকবে। আচ্ছা, this is a set of questionnaires that you must ask yourself before collecting the sample. What are these questions? Are you really suspecting that this is an infective condition? If you are thinking of an infection, what is the nature of the infection you are thinking? Is it bacterial, viral, fungal, or others? Because if you are thinking of bacterial infection, you must go for a bacterial culture. If you are looking at a fungal infection, you must go for fungal culture. সব কিছুর প্যান কালচার বলে হয় না, স্পুটাম ফর কালচার, আর কিসের ব্যাকটেরিয়াল ফাঙ্গাল তুমি যদি মেনশন না করো কি হবে, কিছু ইনভেস্টিগেশন হবে না। নেক্সট ইজ, which test are your priority? Priority means কখন লাগে সেটা, আর এমার্জেন্সি সিচুয়েশন কিরকম, বাবা একটা মেনিনজাইটিসের পেশেন্ট, একটা এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, সিএসএফ তুমি পাঠালে, কালচারের রিপোর্ট কি তোমার তাড়াতাড়ি আসবে? তাহলে কালচার করাটা কি প্রায়োরিটি, ইজ হাই প্রায়োরিটি আর লো প্রায়োরিটি, সেটা আমার কোশ্চেন। আমার কোশ্চেনটা বুঝতে পেরেছো তো? পেশেন্ট এসছে মেনিনজাইটিস সিভিয়ারলি, ধরো কোমাটোস পেশেন্ট, তুমি সিএসএফ পাঠাবে, সিএসএফে আমরা মেনিনজাইটিসে কি দেখি, কাউন্টস দেখি যে ইনফেকশন আছে কিনা, ডায়াগনোসিস কনফার্ম করার জন্য। আর ব্যাকটেরিয়াল কালচার পাঠালে আমি কী দেবো, যে কোন ব্যাকটেরিয়া করেছে তাই। তাহলে ব্যাকটেরিয়াল কালচারটা কি তোমার কাছে প্রায়োরিটি রাখবে কি রাখবে না? ইয়েস অর নো? ওয়াই? You have to understand this point well. Some investigations may take time for the report to come, especially culture report, 48 hours, 72 hours time লাগতে পারে, but those are high priority specimens. Once antibiotic or treatment is started, you cannot go back to the same time, same culture তুমি পাবে না, ঠিক আছে? So what is early requirement, late requirement আর priority sample, এটা কিন্তু আলাদা। টাইম মানে আর্লি বা লেট আর প্রায়োরিটি এটা কিন্তু আলাদা, এই কনসিডারেশনটা সবসময় মাথায় রাখতে হবে, ঠিক আছে? বাবা একটা পেশেন্ট মোস্ট প্রবলি সেপসিসের এসছে, তোমাকে অ্যান্টিবায়োটিক দিতে হবে, তুমি অ্যান্টিবায়োটিকটা স্টার্ট করার আগে তার একটা ব্লাড স্যাম্পল টেনে কালচারে পাঠিয়ে দিলে, জাস্ট অ্যান্টিবায়োটিক দেওয়ার সে 5 মিনিট আগে পাঠিয়ে দিলে, কেন? বিকজ দ্যাট ইজ আ প্রায়োরিটি স্যাম্পল, তুমি আর ওই স্টেজটা পাবে না। একবার অ্যান্টিবায়োটিক দিলে ক্লিনিক্যাল পিকচার চেঞ্জ হয়ে গেল, তুমি ওই ডায়াগনোসিস আর করতে পারবে না। তো দ্যাট ইজ আ প্রায়োরিটি। হতে পারে রিপোর্টটা 48 আওয়ার্স পরে এলো, হতে পারে রিপোর্টটা 72 আওয়ার্স পরে এলো, রিপোর্ট আগে আসছে না পরে আসছে সেটা ম্যাটার করছে, দিস ইজ দ্য প্রায়োরিটি। দেন when to collect the specimen, that will depend on the disease itself. Okay, for example, যদি সেপসিস মানে ব্লাড স্ট্রিম ইনফেকশন যদি থাকে,
The pathogen is in the blood. So when ব্লাডে কখন প্যাথোজেনটা আসবে, কোনো একটা লোকাল সাইট থেকে যখন ব্লাডে স্পিল করবে তখনই ফিভার আসবে। তাহলে ফিভার আসার আগের মুহূর্তে যদি আমি ব্লাডটা নিই, there will be the highest priority of obtaining the organism. ঠিক আছে? So for each and every disease this will change. Similarly ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেও তাই। আই থিঙ্ক ম্যালেরিয়ার কিছু আইডিয়া আছে তোমাদের। ম্যালেরিয়া কি হয়, ব্লাডে প্যারাসাইটটা থাকে, প্যারাসাইটিমিয়ার লেভেলটা যখন বেড়ে যায় তখন হাই রাইজ অফ ফিভার হয়। সেই সময় যদি আমি ব্লাড ড্র করি তাহলে প্রবাবিলিটি হাই। নেক্সট, হাউ টু কালেক্ট স্পেসিমেন, সেটা কিছু ডিসকাস করা হবে। দেন am I choosing the right container, how to send the specimen, all these things should be properly, you should have a proper answer for all these things, then only proceed to collect the sample. আগে স্যাম্পল কালেক্ট করে তারপরে ভাবনা চিন্তা করেন, আগে ভাবো তারপর স্যাম্পল কালেক্ট। ঢুকেছে এই প্রায়োরিটি। দিস ইজ আ জেনারেলাইজড রিকোয়েস্ট ফর্ম, যেটা আমি আগেই বললাম, পেশেন্টের নেম, এজ, সেক্স, অ্যাড্রেস, পেশেন্টস আইডি, দেন টাইম অ্যান্ড ডেট, then what is the requirement of the report, is it urgent or routine? Emergency situation হলে তখন আর্জেন্ট করে পাঠাতে হয়। টাইপ অফ দ্য স্পেসিমেন, ইনভেস্টিগেশন নিডেড, হিস্ট্রি অফ দ্য পেশেন্ট, provisional diagnosis and doctor's name and contact ID. These are the things should be present in the request form. Okay. Now these are the common samples that you will encounter generally, but there is a whole lot of other samples also. It is exclusive now. For discussing, we will start our discussion the main important types of samples and how to collect them. Let us take one system by system. And the first example যেটা দিয়েছিলাম, a patient with a history of fever and cough and expectoration. So you are thinking of infection in the respiratory system. So what are the possible samples which can be present, we can take in from respiratory system? রেসপিরেটরি সিস্টেমে কটা পার্ট আছে? আচ্ছা, generally it is divided into the upper respiratory tract and the lower respiratory tract. The line of demarcation is anatomically, তুমি যেটা বলেছো লাংসের কোনটা, আমি বলছি রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট। রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট কোথা থেকে শুরু হয়? মাউথ অ্যান্ড নোজ থেকে, আর এন্ড কোথায় হয়? অ্যালভিওলাই থেকে। তাহলে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত হবে? ল্যারিংস পর্যন্ত। ল্যারিংসের নিচ থেকে আমরা বলবো লোয়ার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন। তাহলে আপার রেসপিরেটরি ট্র্যাক্টে আর কি কি জিনিস ইনফেকশন হতে পারে? কমনলি কি হয়? কমন কোল্ড হয় বেশ, আর সবার হয়েছে, এটা তো বলা উচিত। কি বলে ওটাকে? মামস সিস্টেমিক ইনফেকশন, আমি লোকালাইজ ইনফেকশন। গলা খুসখুস করা, খেতে গেলে গলায় লাগা, হয় কি? সোর থ্রোট, কমনলি বলে সোর থ্রোট। আর ওটাকে ইয়ে বলেছে ফ্যারিঞ্জাইটিস। Pharyngitis is a very common disease. Common cause of pharyngitis is Streptococcus. It is a type of bacteria. এছাড়াও আর কিছু ব্যাকটেরিয়া যেমন ধরো ডিপথেরিয়া হতে পারে, লোকাল এরিয়া হতে পারে। তাহলে এই ফ্যারিঞ্জাইটিসের ডায়াগনোসিস করতে গেলে আমাকে নিতে হবে একটা ক্লিনিক্যাল স্যাম্পল। দ্যাট স্যাম্পল ইজ কল্ড অ্যাজ থ্রোট সোয়াব। ইয়ার ওটাকে বলা হয় সোয়াব। ফ্যারিংসের কটা পার্ট আছে? আর একটা নেজোফ্যারিংস আর একটা ল্যারিঙ্গোফ্যারিংস। নেজোফ্যারিংস তো উপরে পেছনে, ওটা নিতে গেলে নেজোফ্যারিঞ্জিয়াল নিতে হবে। তাহলে আমরা কমনলি থ্রোট সোয়াব বলতে যেটা বলি, দ্যাট ইজ কল্ড দ্য ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল সোয়াব। ওরোফ্যারিংসটা যদি, suppose this is the mouth of the patient, this is the upper and lower lips, this is, suppose this is the tongue, এখানে কি হবে?
soft palate, this is the uvula, and this is the tonsillar bed. তাহলে এর পেছনে এই পার্টটা কি? দিস ইজ দ্য ওরোফ্যারিংস। তো কমনলি ফ্যারিঞ্জাইটিস যখন হয়, ইট উইল অ্যাফেক্ট দ্য লোকাল লিম্ফ নোড। লোকাল লিম্ফ নোড বলতে এটা কি? টনসিলার বেড। তাহলে সবটা যখন নেওয়া হয়, সবটা নিয়ে ফার্স্টে এই টনসিলার বেড, তারপরে পুরো ঘুরে গিয়ে উবুলা, এখানে গিয়ে এই টনসিলার বেড পুরোটা সব নেওয়া হলো, সবার লাস্টে এই পোস্টিরিয়ার ওরোফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালটা টাচ করা হয়। ওটা লাস্টে করা হয় কেন? ফ্যারিংস গ্যাগ রিফ্লেক্স, পেশেন্ট যদি গ্যাগ করে তাহলে কি হবে? সবার আগে মুখটা বন্ধ করবে, মুখটা বন্ধ করলে তুমি সবটা বার করতে পারবে না, ওরাল ক্যাভিটিতে কন্টামিনেট হয়ে যাবে। ওকে, এই ভিডিওটা দেখো, হাউ থ্রোট সোয়াব ইজ কালেক্টেড। তাহলে থ্রোট সোয়াব কালেক্ট করার আগে আমাকে কি করতে হবে? আই মাস্ট হ্যাভ এ পেশেন্ট হু ইজ বিং সাসপেক্টেড অফ হ্যাভিং ফ্যারিঞ্জাইটিস, দেন উই মাস্ট এক্সপ্লেন দ্য পেশেন্ট হোয়াট প্রসিডিওর উইল বি ডান অন হিম অর হার। আগে তাকে বোঝাতে হবে যে আমি কী করবো, কেন করব, তার পজিশন থাকতে হবে, কীরকম পজিশন থাকতে হবে পেশেন্টের। আগে দেখো, এখানে যা যা জিনিস লাগে পুরো জিনিসগুলো কালেক্ট করে নেওয়া হয়েছে। এটা কি? পেন। এটা কি? উডেন স্প্যাটুলা। কি করে এটা? টাংটাকে ডিপ্রেস করে। টাং ডিপ্রেস না করলে তুমি পোস্টিরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালটা দেখতে পাবে না। দিস ইজ এ সোয়াব স্টিক। ফর এক্সাম্পল, দিস ইজ আ সোয়াব স্টিক, ঠিক আছে? নাও ইট ইজ কেপ্ট ইন দিস প্লাস্টিক প্যাকেট। প্লাস্টিক প্যাকেট আছে মানে এটা কি? এটা স্টেরাইল, ঠিক আছে? এটা প্লাস্টিকের প্যাকেট না থাকলে স্টেরাইল হবে না। তাহলে কালেকশন করার আগে সব কিছু জিনিস আমাকে আগে থেকে প্রকিওর করতে হবে। এবার এই সোয়াব স্টিককে আমি স্যাম্পলটা কালেক্ট করব। নেক্সট কী কী লাগবে আমার এখানে? পেশেন্টের মাউথের কাছে, তার মানে কি একটা ড্রপলেট অ্যান্ড এয়ারবোর্ন দুটোই হবে, নিজেকে প্রোটেক্ট করতে হবে। তাহলে এখানে আমার পিপি লাগবে, গ্লাভস ছিল, মাস্ক ছিল, আর আইওয়্যার ছিল। স্যাম্পল পেশেন্টকে বোঝানোর পরে তারপর যেটা নেক্সট করতে হবে, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যাজ হ্যান্ড হাইজিন। তারপর কি করলো? মাস্ক, মানে প্রোটেক্টিভ, পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট পরলো। পেশেন্টকে এরকম স্লান্টিং পজিশনে রাখতে হবে, অথবা সিটিং পজিশনে নেকটাকে পিছন দিকে এক্সটেন্ড করে আর ওয়াইড মাউথ ওপেন করে পেশেন্টকে বলতে হবে সে আ বললে কি হবে? উবুলাটা উঠে যায়। তারপরে টাং ডিপ্রেসার দিয়ে টাংটাকে ডিপ্রেস করতে হয়। তাহলে উবুলাটা উঠে গেলে টাংটা ডিপ্রেস করলে উই ক্যান সি দ্য টনসিলার বেড অ্যান্ড দ্য পোস্টিরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল ক্লিয়ারলি। সব স্টিক নেওয়া হলো, পেশেন্টকে আ বলতে বলে এই যে স্প্যাটুলা দিয়ে টাংটাকে ডিপ্রেস করে তারপরে হচ্ছে এই স্যাম্পলটা কালেক্ট করে। অবজার্ভ করলে এটা সার্কুলার মোশন স্যাম্পলটা নিচ্ছিল, দিস ইজ দ্য সার্কুলার মোশন, ঠিক আছে? এই টনসিলার বোর্ড থেকে এই টনসিলার বেড পুরোটা হয়ে গেলে লাস্টে পোস্টিরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়াল। কখনো প্রথমেই পোস্টিরিয়র ফ্যারিঞ্জিয়াল ওয়ালে টাচ করবে না। পেশেন্ট গ্যাগ করতে পারে, গ্যাগ করলে স্পিট, মানে পেশেন্ট ক্যান স্পিট আউট হতে পারে। মাউথ ক্লোজ করলো, সব স্টিকটা মাউথের মধ্যে রয়ে গেল, ঠিক আছে? সো নেভার ডু ইট ইনিশিয়ালি। নেক্সট কি করলো? সোয়াব স্টিকটা ওই সোয়াব স্টিক কন্টেনারের মধ্যে ঢুকিয়ে ওর হ্যান্ডেলটাকে ব্রেক করে রেখে দিল। হোয়াট এভার যা জিনিস হলো অ্যাকর্ডিং টু বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট ওগুলোকে ডিসকার্ড করতে হবে, গ্লাভস ফাভস এক্সেট্রা। নেক্সট, ইমিডিয়েটলি লেবেল দ্য স্যাম্পল রাইট দেন রাইট দেয়ার। এমন নয় কি আমি নিলাম, ঠিক আছে, আরেকজন এসে লেবেল করবে,
বা আমি পরে করব, 5 মিনিট পরে করব, নেভার ডু দ্যাট। স্যাম্পেল নেওয়া হলে ইমিডিয়েটলি লেবেল করো, না হলে কিন্তু মিস আইডেন্টিফিকেশন হয়ে যাবে। Then send this sample to the laboratory. Okay, so this is how commonly a throat swab is taken. Now lower respiratory tract এর জন্য a very important sample would be a sputum sample. What is sputum? কিসে ইংলিশে বলছো না বাংলায় বলছো? ইংলিশে কফ মানে কাশি। It's mucus of the respiratory tract. So sputum is basically the collected mucus which comes out when the patient coughs, especially in the early morning. This expectoration is seen in all patients. সবার মধ্যেই থাকে। This is not abnormal. What is abnormal? Excessive যেটা হয় সেটাকে বলা হয় abnormal. Sputum sample is a representative sample of the whole lung. Suppose this is the lungs. All of the mucus that is collected in both the lung field, এটা কি হয়? mucociliary escalator. মনে পড়ছে অ্যানাটমিতে সিলিয়ার মুভমেন্ট থাকে, তো মিউকোসিলিয়ারি ইয়ে দিয়ে এখানে ল্যারিংস অব্দি যায়, ল্যারিংস পরে গিয়ে তারপরে পেশেন্ট কাফ আউট করে বার করে দেয়। দ্যাট ইজ স্পুটাম। নাও ইট ইজ আ কালেকশন অফ from both the lungs, hence it is a very good representative sample. Other samples that can be collected from the respiratory tract is we can insert a endoscope either in the right or left lung, go to that particular segment which is affected and take washing from that particular area. Washing কে বলা হয় lavage, ঠিক আছে? So this is called as bronchoalveolar lavage, but this is a directed sample, whereas sputum is a general sample. So how to collect sputum sample? কেউ দিয়েছ আজ পর্যন্ত স্পুটাম স্যাম্পল এক্সামিনেশনের জন্য? দাওনি? কাউকে দিতে দেখেছো? না? তাহলে কিভাবে বলবে পেশেন্টকে স্পুটাম স্যাম্পল? নো আইডিয়া? সবার ফার্স্টে যেটা করতে হবে, পেশেন্টকে বোঝাতে হবে যে কি দিতে হবে। সুতরাং কি দিতে হবে? স্পুটাম, নট স্যালাইভা। তাহলে পেশেন্টকে ভালো করে বোঝাতে হবে লালা আলাদা, কফ আলাদা। কাশতে কাশতে যে ঠিক মিউকাস যেটা বেরোয় দ্যাট ইজ কফ, বাংলায় যেটাকে কফ বলে, ইংলিশে এক্সপেক্টোরেশন বলে, সেইটা দিতে হবে। স্যালাইভা দিলে হবে না। কেন? স্পুটাম ইজ নন ইনভেসিভ স্যাম্পল। পেশেন্ট তো জাস্ট কাফ আউট করে বার করছে, যখন কাফ আউট করছে ওরাল ক্যাভিটি দিয়ে বেরোচ্ছে, যেটা স্যালাইভার সঙ্গে যদি কন্টামিনেট হয় তাহলে কী হবে? অল দ্য ব্যাকটেরিয়া দ্যাট আর প্রেজেন্ট নর্মালি ইন দ্য ওরাল ক্যাভিটি সেটা চলে আসবে। তাহলে যেটা তো অরিজিনাল প্যাথোজেন ইন দ্য স্পুটাম সেটা পাওয়া যাবে না, তাহলে স্যালাইভা দেওয়া চলবে না। এই জিনিসটা পেশেন্টকে ভালো করে বোঝাতে হবে। আর কি বলতে হবে? স্পুটাম কালেকশনটা কখন ভালো হয়? রাতে পেশেন্ট রেস্ট করছে, তারপরে যখন আর্লি মর্নিং উঠছে ওই কালেকশনটা ভালো বেরোবে। আর আর্লি মর্নিং স্পুটাম স্যাম্পল উড বি ভেরি গুড। আর কারো যদি বেশি এক্সপেক্টেশন হয়, প্রচুর কফ বেরোচ্ছে, ইউ ক্যান টেক দ্য স্যাম্পল অ্যাট এনি পয়েন্ট অফ টাইম। কারো যদি কম হয় তাহলে আর্লি মর্নিং স্যাম্পল উড বি বেটার। প্রবলেম উইথ দ্য আর্লি মর্নিং স্যাম্পল ইজ সবাই ঘুম থেকে উঠে আগে কি করে? ব্রাশ করা, কেউ কেউ আবার মাউথ ওয়াশ করে উইথ দ্য লিস্টারিন ফিস্টারিন এইসব দিয়ে। Now Listerine contains chlorhexidine which itself has antimicrobial properties. So always tell the patient sample collect করতে হবে ব্রাশ করার আগে, আর যদি মুখ ধোয় শুধু জল দিয়ে মুখ ধোবে, ঠিক আছে? পেশেন্টকে এরকম একটা কন্টেনার দিতে হয়, দিস আর কল্ড দ্য ইউনিভার্সাল কন্টেনার। এরকম কন্টেনারে পেশেন্টের নাম ডিটেলস লেবেল করে পেশেন্টকে দেবে, তারপর পেশেন্টকে কালেক্ট করতে বলবে, ঠিক আছে? আচ্ছা, আর একটা এমনি কোশ্চেন জিজ্ঞেস করছি, এটা কি স্টেরাইল কন্টেনার? কেন? এটা
কভারিং নেই। আচ্ছা কভার যদি থাকে তাহলেও তুমি বলতে পারবে এটা স্টেরাইল কি নন স্টেরাইল? বাবা এই সিরিঞ্জটা এটা স্টেরাইল না নন স্টেরাইল বলতে পারবে? স্টেরাইল। কি করে বললে? কভারিং আছে আর এয়ার পকেট আছে। এয়ার পকেট যদি কম্প্রোমাইজ হয়ে যায় তার মানে তার স্টেরিলিটি ইজ কম্প্রোমাইজ। ঠিক আছে? ওকে, সো দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট স্পুটাম স্যাম্পল। জিআইতে কি কি স্যাম্পল আমরা কালেক্ট করতে পারি? উই ক্যান কালেক্ট আ লট অফ স্যাম্পলস, স্পেশালি এন্ডোস্কোপি করে টিস্যু নিতে পারি। কমন স্যাম্পল দ্যাট ইজ সিন ইজ ডায়রিয়াস। ডায়রিয়াতে কি হবে? হোয়াট ইজ ডায়রিয়া? এক্সেসিভ বাউল মুভমেন্ট মানে হচ্ছে স্টুল। Stool examination can be done for parasites, for viruses, for bacteria. Generally, if we are looking for examination of stool in case of bacterial infections, it is commonly associated with diarrhea or dysentery. Dysentery means presence of blood in stool. The best sample would obviously be the stool itself. Sometimes the diarrhea may be overwhelming and the organism may not also be found in the stool. In that case, a rectal swab can also be sent. For central nervous system, the most common infection we generally see is meningitis or encephalitis. For that, the best sample would be taking the cerebrospinal fluid. How we can take the cerebrospinal fluid? By doing a lumbar puncture. Lumbar puncture নিশ্চয়ই পড়েছো, অ্যাডাল্টদের ক্ষেত্রে কোন জায়গায় করা হয়? L4 L5, that is for adults. ঠিক আছে? And always remember, আমরা যখন অ্যাসপিরেট কিছু নিচ্ছি, whether cerebrospinal fluid হোক, blood হোক, that process should always be aseptic. The last thing you want to do is while taking a sample from the patient, you introduce an infection yourself. বোঝা গেছে আমি কি বলতে চেয়েছি? তুমি লাম্বার পাংচার করতে হচ্ছে ইনভেস্টিগেশন করার জন্য, কিন্তু লাম্বার পাংচার এমনভাবে করলে পেশেন্টের ওই প্রসিডিওরের জন্য ইনফেকশন হয়। দ্যাট শুড নট বি ডান। ঠিক আছে? ওকে, নেক্সট, যদি যেটা বলছিলাম সেপসিস মানে ব্লাড স্ট্রিমে যদি ইনফেকশন থাকে তাহলে কি স্যাম্পল নিতে হবে? ব্লাড নিতে হবে, ব্লাড পাঠাতে হবে ফর কালচার। হাউ টু টেক ব্লাড স্যাম্পল ফর কালচার? ফার্স্ট ইম্পর্টেন্ট থিং, এই যে বটলটা দেখছো, দিস ইজ এ বটল ফর অটোমেটেড ব্লাড কালচার সিস্টেম। ব্লাড কালচার দুভাবে হয়, ম্যানুয়ালি আর একটা হচ্ছে অটোমেটেড সিস্টেম। অটোমেটেড সিস্টেম মানে হচ্ছে মেশিন ওটাকে নিজ থেকে রেগুলেট করে বটলটাকে অ্যানালাইজ করে যে গ্রোথ হচ্ছে কি হচ্ছে না। দিজ আর দ্য বটলস। ঠিক আছে? নেক্সট, বিফোর ডুইং এনি প্রসিডিওর বারবার বলছি, হোয়াট উই নিড টু ডু ইজ হ্যান্ড হাইজিন। আচ্ছা, হোয়াট আর দ্য 5 মোমেন্টস অফ হ্যান্ড হাইজিন? ওটা স্টেপস অফ হ্যান্ড হাইজিন, ওটা জিজ্ঞেস করিনি। মোমেন্টস কখন করবে, ওটা কিভাবে করবে? বিফোর টাচিং আ পেশেন্ট, আফটার টাচিং আ পেশেন্ট, before doing any procedure, after doing a procedure, and after touching patient surrounding. যখন কোনো স্যাম্পল নিচ্ছে, দ্যাট ইজ আ প্রসিডিওর। সো অলওয়েজ বিফোর অ্যান্ড আফটার ডুইং দ্যাট প্রসিডিওর হ্যান্ড হাইজিন শুড বি ডান। ফার্স্ট ইজ হ্যান্ড হাইজিন করা হলো, তারপর কি করা হবে না, কি বলেছিলাম, ব্লাড কালচার যখন নিচ্ছি প্রসেস শুড বি এসেপটিক। ঠিক আছে? তাহলে টোটাল প্রিকশন নিতে হবে। গ্লাভস, এটাকে বলে কভারলস, মানে গোটা বডিটাকে যেটা কভার করে। নেক্সট ভেরি ইম্পর্টেন্ট পার্ট ইজ আইডেন্টিফিকেশন অ্যান্ড লেবেলিং। এবার সেটা ম্যানুয়াল হতে পারে, বারকোডে হতে পারে, যেভাবেই হোক। ইম্পর্টেন্ট থিং ইজ আইডেন্টিফিকেশন অফ দ্য পেশেন্ট অ্যান্ড লেবেলিং অফ দ্য বটলস। এরপর হচ্ছে কালেকশন অফ দ্য রিকোয়ার্ড থিংস। কী কী লাগবে ব্লাড কালচার, ব্লাড কালেকশনের জন্য? ফার্স্টে আমার লাগবে হচ্ছে গ্লাভস লাগবে, টুর্নিকে লাগবে, আর বটলস লাগবে। দেন নিডল অ্যান্ড সিরিঞ্জ।
এরপরে দিস ইজ এ ভেরি ইম্পর্টেন্ট স্টেপ, এটা দেখো কি করছে তারপর বলবো। এটা কি করলো, বটলের ক্যাপটা যখন ইয়ে করা হয় ওইটা তো এনভায়রনমেন্টে এক্সপোজড হলো, কটন উইথ স্পিরিট ওটা দিয়ে ক্লিন করা হলো, তারপরে ওই কটন যেটা স্পিরিট লাগানো আছে সেটা ওই বটলের মাথায় রেখে দিতে হবে। কতক্ষণ অবধি রাখতে হবে, যতক্ষণ না আমি ব্লাডটা ওর মধ্যে ইনজেক্ট করবো, বোঝা গেছে? যাতে এনভায়রনমেন্টের যে এয়ারের মধ্যে তো কিছু না কিছু ব্যাকটেরিয়া আছে, আমি যদি ওটা এমনি ছেড়ে দিই ওটা কন্টামিনেট করে যেতে পারে, সেই কন্টামিনেশনটা যাতে না হয় এই স্টেপটা করা হয়। এটাকে কি বলে, ড্রেপিং, ড্রেপ স্টেরাইল ড্রেপে হাতটা রাখা হলো, কারণ আমি যখন ব্লাডটা, আমার এনভায়রনমেন্টটাকে তো প্রোটেক্ট করে রাখতে হবে যাতে কন্টামিনেট না করে। ব্যাকটেরিয়া কোথায় আছে, কি বললাম, এনভায়রনমেন্টে আছে আর পেশেন্টের বডিতে আছে, তাহলে যে সাইডটা থেকে নেবো সেই সাইডটাকে আমাকে বাকি বডির থেকে আলাদা করতে হবে, সেটা করা হয় এই ড্রেপিং দিয়ে। তাহলে একটা ড্রেপের উপর, স্টেরাইল ড্রেপের উপর আমি পেশেন্টের হাতটা রাখবো, যে হাতটা থেকে আমি ব্লাডটা কালেক্ট করছি। নেক্সট এটা কি করলো, টুর্নিকে বাঁধলো, দেন লোকালাইজেশন অফ ভেন, টুর্নিকে বাঁধার পরে আমাকে ভেন লোকালাইজ করতে হবে, পুরো অ্যাসেপ্টিক ড্রেসিং করে তারপরে প্যালপেট করা যাবে না, তুমি আগে পালপেট করবে, লোকালাইজ করবে, তারপরে ড্রেসিং করবে, বোঝা গেছে? এইটা কি করছে, এটাকে বলা হয় অ্যাপ্লিকেশন অফ, কি অ্যাপ্লাই করে, স্পিরিট ইউজ করা হয়, স্পিরিটটা ইউজ করা হয় যদি আমি টিংচার আয়োডিন সলিউশন যদি ইউজ করি তখন আমাকে স্পিরিট ইউজ করতে হবে। অল্টারনেটিভলি উই ক্যান ইউজ অলসো ক্লোরহেক্সিডিন, যদি ক্লোরহেক্সিডিন ইউজ করি তাহলে আমার স্পিরিট ইউজ করার দরকার নেই, বোথ ক্যান বি ইউজড। সেটা ইউজ করে আরেকটা জিনিস দেখো এটা কিভাবে করলো, ইন আ সার্কুলার মোশন আর ফ্রম ইনসাইড টু আউটওয়ার্ডস, এরকম ভাবে করলেও হবে না, এমনি ভাবে করলেও হবে না, অলওয়েজ ইনসাইড টু আউটওয়ার্ডস। তাহলে যে ভেনটা, যেখান থেকে আমি ভেনটাকে পাংচার করব, দ্য স্কিন ওভার দ্যাট ভেন শুড বি ইন দ্য সেন্টার অফ, ঠিক আছে? পেরিফেরালটা কন্টামিনেশন থাকবে, এই জায়গাটা যেন না থাকে, তাহলে অনেকে দেখবে এমনি এমনি করে করে, দ্যাটস আ রং মেথড, ইট শুড অলওয়েজ বি ইন আ সার্কুলার মোশন ইনসাইড টু আউটসাইড। ভেন পাংচার করলো, ব্লাড কালেক্ট করলো, এবার দ্য অ্যামাউন্ট অফ ব্লাড দ্যাট ইজ কালেক্টেড উইল ডিপেন্ড ওয়েদার দ্য পেশেন্ট ইজ এ অ্যাডাল্ট অর এ চাইল্ড। অ্যাডাল্ট হলে অ্যাটলিস্ট 10 to 20 ml নিতে হবে, চাইল্ড হলে কম হবে। ওই স্পেসিফিক জিনিসগুলো পরবর্তী ক্লাসে বলা হবে, আজকে যা জেনারেলাইজড আইডিয়া সেই জন্য ওই ডিটেলসগুলো যাচ্ছে না। তাহলে ব্লাড সিরিঞ্জে কালেক্ট করার পরে টুর্নিকেট বেঁধে এখানে কটন দিয়ে হাতটা রেখে দেওয়া হলো। আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এখন নতুন নিয়ম হয়েছে যে যে নিডিলটা দিয়ে আমরা ব্লাডটাকে ড্র করলাম সেটাকে আর ইউজ করা যাবে না, ঠিক আছে? কিন্তু আমরা যেটা ম্যানুয়াল ব্লাড কালচার করি, ম্যানুয়াল ব্লাড কালচারে এরকম একটা বটল থাকে, ঠিক আছে? দিস কাইন্ড অফ বটল উইল হ্যাভ টু কাইন্ডস অফ মিডিয়া, ওয়ান সলিড অ্যান্ড লিকুইড মিডিয়া। এখানে এইটাই কি করতে হবে, এটা দেখেছো কাগজ দিয়ে ঘেরা আছে, স্টেরাইল আছে, তাহলে ব্লাড কালেক্ট করার আগে এই পুরো পেপারটাকে রিমুভ করতে হবে, তার মাথাটাকে আমাকে আবার সে কটন অ্যান্ড স্পিরিট দিয়ে ক্লিন করতে হবে, দিয়ে কটনটা রেখে দিতে হবে। যেই আমি সিরিঞ্জে ধরো এই সিরিঞ্জে ব্লাড নিলাম, নিডিল লাগানো আছে, নিডিলটা দিয়ে পাংচার করে পুরো ব্লাডটা এর মধ্যে দিয়ে দিতে হবে। ইন অটোমেটেড সিস্টেমস দ্য বটলস উইল হ্যাভ দিস অ্যাটাচমেন্ট, সেখানে আমার নিডিলটা লাগে না, এই অ্যাটাচমেন্টটা থাকে। এই অ্যাটাচমেন্টের সুবিধা কি হচ্ছে, এই বটলের মাথায় ওই অ্যাটাচমেন্টটা লাগিয়ে প্রেস করে দিলে পুরো ব্লাডটা অটোমেটিকলি বটলে চলে যাবে।
এই বটলগুলো আগে থেকে ভ্যাকুয়াম থাকে, ততটাই ব্লাড নেবে যতটা বটলের রিকোয়ারমেন্ট। ঠিক আছে, বেসিক কনসেপ্ট সেম, শুধু তারপরে অ্যাকর্ডিং টু বায়োমেডিক্যাল ওয়েস্ট উই ক্যান ডিসপোজ হোয়াট এভার নিডলস অ্যান্ড সিরিঞ্জেস। দিস ওয়াজ অল অ্যাবাউট ব্লাডস। আচ্ছা, স্পুটাম কালেকশনের ভিডিওটা দেখিয়ে দিই তোমাদের। ফার্স্ট ইউ মাস্ট এক্সপ্লেন দ্য পেশেন্ট, যেটা বললাম পুরো প্রসেসটা বোঝাতে হবে কীভাবে কালেক্ট করতে হবে। কনফার্ম দ্য পেশেন্ট and the patient details, then wash your hands, স্পুটাম স্যাম্পলের সময় কিন্তু তোমাকে কন্টেনারটা আগে লেবেল করে দিতে হবে। বাকিগুলো কি হচ্ছে, বাকি স্যাম্পলে উই আর কালেক্টিং দ্য স্যাম্পল, পুটিং ইট ইন দ্য কন্টেনার অ্যান্ড লেবেলিং ইট। বাট স্পুটাম স্যাম্পল পেশেন্ট যদি ধরো এবেল বডির থাকে, তাহলে কি হবে, পেশেন্ট নিজেই কালেক্ট করবে। তুমি পেশেন্টকে কন্টেনার দিলে, বাথরুমে গেল, তারপর সে কন্টেনার কালেক্ট করে নিয়ে এলো, তারপরে তো মিস লেবেলিং হতে পারে। ওই জন্য অলওয়েজ স্পুটাম স্যাম্পল আর ইউরিন স্যাম্পল, যেটা পেশেন্ট নিজেই দিতে পারবে, এই দুটো স্যাম্পলে আগে থেকে কন্টেনারে লেবেল করে দেবে, যাতে যে কন্টেনার যে পেশেন্টকে দেওয়া হয়েছে তার স্যাম্পল তাতেই যেন থাকে। ঠিক আছে, এটা এই জন্য বলছি, পরবর্তীকালে যদি হেভি ওয়ার্কলোড এরিয়ায় যখন কাজ করবে তখন দেখবে এই জিনিসগুলো খুব ইজিলি এপিড হয়ে যায়। Next is genitourinary system. In genitourinary system, we can take many kind of sample. For example, suppose, আচ্ছা, urinary tract কোথা থেকে কোথা পর্যন্ত এটা বলুন। urinary tract ব্লাডার থেকে so this is the kidney, this is the ureter, this is the bladder, and this is the urethra. Infection in any of this will constitute urinary tract infection. This is again divided into two parts. This is called as the upper urinary tract and this is the lower urinary tract. Lower urinary tract basically involves the bladder, urethra. তাহলে ইউরিথ্রা ইনফেকশনটাকে আমরা কি বলবো, ইউরেথ্রাইটিস। ব্লাডার ইনফেকশন সিস্টাইটিস। কিডনিকে ইনফেকশন কি বলা হয়, পাইলোনেফ্রাইটিস। পাইলাইটিস মানে ইনফ্লামেশন দ্য পেলভিস অর দ্য নেফ্রন ইটসেলফ, দুটোকে একসঙ্গে বলা হয় পাইলোনেফ্রাইটিস। সো উই ক্যান অ্যাপ্রোচ দ্য কিডনিজ ফ্রম দ্য ব্যাক, রিনাল অ্যাঙ্গেল দিয়ে অ্যাপ্রোচ করতে পারি। উই ক্যান টেক দ্য স্যাম্পল। যদি একটা স্টোমা বানিয়ে স্যাম্পল নেওয়া হয়, দিস ইজ কল্ড অ্যাজ নেফ্রোস্টোমি। নেফ্রোস্টোমি স্যাম্পল নিতে পারি। ব্ল্যাডার থেকে আমি ডিরেক্টলি ইউরিন স্যাম্পল কালেক্ট করতে পারি, বিকজ আ ফিল্ড ব্লাডার সুপ্রাপিউবিক প্যালপেশনে পাওয়া যায়। এগুলো ধরতে পারছো তো, এগুলো পুরো অ্যানাটমি ফিজিওলজির জিনিস। সুপ্রাপিউবিকে যদি আমি একটা নিডল পাংচার করি, we can reach the bladder and take out the urine sample. Now keep in mind, the external urethral meatus is continuous with the skin. The skin is colonized by the common bacteria on the human body. Similarly, the urethra is also colonized by many bacteria. But other than the urethra, the whole of the urinary tract should be sterile. তাহলে আমি যদি নেফ্রোস্টোমি থেকে একটা ইউরিন স্যাম্পল পাই, বা একটা সুপ্রাপিউবিক অ্যাসপিরেট করে যদি ইউরিন স্যাম্পলে ইভেন আ সিঙ্গেল ব্যাকটেরিয়া ইজ প্রেজেন্ট, দ্যাট ইজ দ্য প্যাথোজেনিক ব্যাকটেরিয়া। বোঝা গেছে? কোনো কনফিউশন আছে এটা নিয়ে? নেই তো? all these are invasive samples. Non-invasive মানে you ask the patient to void the urine, that is a non-invasive sample. But problem with voided urine is এই স্যাম্পলটা কি হবে, ইউরেথ্রা দিয়ে আসবে। ইউরেথ্রায় কি আছে, কমন ব্যাকটেরিয়া এমনি আছে, তাহলে কন্টামিনেশন হবে। তাহলে পেশেন্টকে আমাকে কি বলতে হবে, we have to ask the patient to give what is called as midstream urine. এটার নাম শুনেছো, midstream urine? Why midstream? Simple logic. Urethra যে commensal bacteria হবে, when the person starts to void, the initial part of the urine will wash those organisms. ঠিক আছে?
তাহলে ইনিশিয়াল পার্ট অফ দ্য ইউরিন নেওয়া যাবে না, টার্মিনাল পার্ট অফ ইউরিন নেওয়া যাবে। কেন? ভলিউম যখন কমে যাবে তখন ইউরেথ্রা কানেক্ট, মানে নর্মাল ফ্লো কি হয়, একটা ফ্লোতে বেরোয়, লাস্ট পার্ট অফ দ্য ইউরিনটা ফ্লো বেরোয় না, তাহলে ইউরেথ্রা গায়ে লেগে বেরোয়, গায়ে লেগে বেরোলে আরও বেশি কন্টামিনেশন হয়। তাহলে ইফ দ্য পেশেন্ট ডাজ নট স্টপ ভয়েড, মানে ইউরিনেশন যদি বন্ধ না করে, তাহলে কি হবে, ইউনিফর্ম ফ্লোতে একটা ইউরিন বেরোলো, তার মাঝের পার্টটা যেটা র্যাপিড ফ্লোতে যেটা বেরোচ্ছে তাতে ইউরেথ্রাল কন্টামিনেশনের চান্স সবচেয়ে কম। মনে থাকবে? তাহলে পেশেন্টকে যখন তুমি বোঝাবে যে মিডস্ট্রিম ইউরিন কালেক্ট করতে হবে, তাকে তুমি এত কিছু বোঝাবে, সে তো বুঝতেও পারবে না। তাহলে কিভাবে বলবে তাকে? কিভাবে বলবে? হ্যাঁ, সে তখন কি করবে, একটুখানি ইউরিন করবে, আবার হোল্ড করবে, তারপর আবার কন্টেনার ইউরিন করবে। তাহলে পেশেন্টকে প্রথম করে কিছু কিছু জিনিস ভালো করে বলতে হবে। ফার্স্ট ইজ স্যাম্পেল দেওয়ার আগে, সাপোজ দিস ইজ দ্য ইউরিন কালেকশন কন্টেনার, এটা একটা প্যাকেটের মধ্যে থাকবে, ডু নট ওপেন দ্য প্যাকেট, প্যাকেট শুড বি ওপেন ইন দ্য বাথরুম ইটসেলফ, তার আগে থেকে না। হয়তো তার আগের দিন কন্টেনার নিয়ে গেছে, কিন্তু স্যাম্পেল কালেক্ট করার আগেই ওপেন করবে, যাতে এটা স্টেরিলিটা মেনটেন থাকে। নেক্সট, the patient should wash his or own hands before collecting the sample. নেক্সট স্টেপ কি হবে, ইউরেথ্রাটাকে ক্লিন করতে হবে। কি দিয়ে ক্লিন করবে? ডু নট অ্যাপ্লাই সোপ, বিকজ সোপ হ্যাজ অ্যান্টিব্যাকটেরিয়াল অ্যাক্টিভিটি, অনলি ওয়াটার। ঠিক আছে? In case of males, the prepuce has to be retracted, and in case of females, the labia should be separated. Then ask the patient to start voiding the urine. Do not stop voiding the urine. পেচ্ছাপ বন্ধ করলে হবে না, পেচ্ছাপ করতে করতে ইনিশিয়াল পার্টের পরে মাঝের পার্টটা আমার একটা স্যাম্পল লাগবে। ঠিক আছে? আর এটাও বুঝিয়ে দিতে হবে পেশেন্টকে, কালচারের জন্য 5 ml ইউরিন ইজ এনাফ, ইউ ডোন্ট নিড টু সাবমিট 50 ml অফ ইউরিন। ঠিক আছে? সেটা হয়তো আমরা বুঝি, পেশেন্ট বোঝে না, পেশেন্টকে এটা বোঝাতে হবে যে একটুখানি 5 ml হলেও যথেষ্ট, বাট ইট শুড বি প্রপারলি কালেক্টেড ডিউরিং দ্য মিড পার্ট অফ দ্য ওয়ার্ড। মনে থাকবে এটা? So this is how we must ask the patient to collect a midstream urine sample. But many a times you will find the patient is admitted in the hospital in ward or ICU, and the patient is put up something called as urinary catheter. দেখেছো? There may be many indications of urinary catheter, whatever it may be. Suppose if the patient has an indwelling catheter, তার ক্ষেত্রে কি হবে, ইউরিন কালেক্ট করবে। ক্যাথেটার থাকলে কি হবে, এখানে ভাবো একটা ক্যাথেটার আছে, এখানে একটা বেলুন আছে, এই ক্যাথেটার আছে, আর ক্যাথেটার এই এন্ডে একটা ইউরো ব্যাগ আছে যেটা ইউরিনটা কালেক্ট করছে। তাহলে এই পেশেন্টকে তো তুমি বলতে পারবে যে ভয়েড করে ইউরিন দাও, তার তো ক্যাথেটার দিয়ে সবসময় ইউরিন বেরিয়ে যাচ্ছে। এর ক্ষেত্রে আগে দেখবে ক্যাথেটারটায় স্যাম্পলিং পোর্ট আছে কিনা। এখনকার ক্যাথেটারগুলো স্যাম্পলিং পোর্ট আলাদা একটা থাকে, যদি স্যাম্পলিং পোর্ট থাকে একটা সিরিঞ্জ নেবে, নিডলটা দিয়ে এই স্যাম্পলিং পোর্টে নিডলটাকে ইন্ট্রোডিউস করবে, দেন টেক আউট দ্য ইউরিন স্যাম্পল। আর তার আগে এই ক্যাথেটার আর ইউরো ব্যাগের এন্ডটাকে ক্ল্যাম্প করতে হবে। যেই ক্ল্যাম্প করে দেবে, দেয়ার উইল বি এ নর্মাল কলম অফ ইউরিন। এটা তো সবসময় ফ্লো করছে, যেই নিচটা ক্ল্যাম্প মানে কি বন্ধ করে দিলাম, তাহলে পুরো ক্যাথেটারটা একটা ইউরিন কলম হয়, দিয়ে স্যাম্পলিং পোর্টে যেমন ভেনে পাংচার করে সেরকম পাংচার করে ইউরিনটা কালেক্ট করবে। ঠিক আছে? যদি স্যাম্পলিং পোর্ট না থাকে তখন কি করতে হবে, এই ক্যাথেটারের যে আউটার পার্ট অফ, মানে ইউরেথ্রার বাইরে যেটা আছে, এই পার্টটাকে প্রথমে স্পিরিট দিয়ে ক্লিন করতে হবে, জেড টেকনিকে যেমন ভেন পাংচার করে সেরকম ভেন পাংচার করে ইউরিন নিতে হবে। দিস ইজ দ্য প্রসেস। অন্য কোনোভাবে ইউরিন নেওয়া যাবে না। তোমার মনে হলো ইউরো ব্যাগ থেকে ঢেলে নিয়ে নিলাম, হবে না। কেন? ইউরিন ইজ এ ভেরি গুড কালচার মিডিয়া, ইউরো ব্যাগ থেকে কন্টামিনেশন আসবে। তোমার মনে হলো যে ক্যাথেটারের এই ওপেন এন্ড থেকে নিয়ে নেবো, হবে না, দ্যাট ইজ কানেক্টেড টু দ্য ইউরো ব্যাগ। ঠিক আছে?
ওয়াচ দিস ভিডিও। এখানে পেশেন্টটাকে দেখাচ্ছে। এইটা হচ্ছে তোমার ক্যাথেটারের মেন আউটপুট, যেটা ইউরো ব্যাগে কানেক্টেড থাকে, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য স্যাম্পলিং পোর্ট। ড্রেন এনি স্ট্যান্ডিং ইউরিন ফ্রম দ্য ড্রেনেজ টিউব ইন্টু দ্য কালেকশন ব্যাগ, মানে আগে যে ইউরিনটা যাচ্ছে সেটা পুরোটা ড্রেন হয়ে যেতে দাও, তারপরে ক্ল্যাম্পটাকে প্লেস করো, দেন ওয়েট ফর সাম টাইম। তাহলে কি হবে, পুরো ক্যাথেটারে আরেকটা ইউরিনের কলম এসে দাঁড়াবে। ডিসইনফেক্ট দ্য স্যাম্পলিং পোর্ট ইউজিং অ্যালকোহল সোয়াব অ্যান্ড লেট ইট ড্রাই ফুললি, দেন কানেক্ট আ 10 ml সিরিঞ্জ, ফ্রেশ ইউরিন এলে মানে সিরিঞ্জে চলে এলে তারপরে ইউরিন কন্টেনারে নিতে হবে, ঠিক আছে? সো দিস ইজ হাউ you must collect urine for culture. Next, sometimes we encounter patients with abscess. Abscess মানে কি? Abscess মানে একটা পাস ফিল্ড এরিয়া যেটা এখনো ওপেন হয়নি। তাহলে সেখান থেকে বার করতে গেলে বেস্ট ওয়ে কি? ইউ মাস্ট না, ইনসিশন না, ফার্স্ট ইজ অ্যাসপিরেশন। অ্যাসপিরেশন মানে নিডিল দিয়ে পাংচার করে অ্যাসপিরেট করছে। অল্টারনেটিভলি উই ক্যান ডু ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ। যদি ইনসিশন মানে কি, আমি পুরো অ্যাবসেসটাকে ইনসাইজ করলাম, পুরো পাশটা বেরিয়ে চলে আসবে, সেটাকে যদি আমি কালেক্ট করে নিয়ে যাই তাহলে কি হবে, স্কিনের যত ব্যাকটেরিয়া আছে কন্টামিনেট করে দেবে। তাহলে ইনসিশন অ্যান্ড ড্রেনেজ করতে গেলে কি করতে হবে? ইটস আ ইন্ট্রা অপারেটিভ প্রসিডিওর। ওটিতে নিয়ে গিয়ে স্কিন প্রিপারেশন করতে হবে, তারপরে ইনসাইজ করতে হবে, তারপরে সেটাকে কালেক্ট করতে হবে, বুঝতে পেরেছো? আর না হলে সিম্পল সিরিঞ্জ নিডল দিয়ে পাংচার করে অ্যাসপিরেট করো। আরেক ধরনের স্যাম্পল হয় যেটা হচ্ছে উন্ড। হোয়াট ইজ অ্যান উন্ড? কি উন্ডের একটা টাইপ হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান আলসার। নাম শুনেছো আলসার? আলসারটা কি? শুধু মিউকাস? মিউকাস মেমব্রেন বা এপিথেলিয়াল লাইনিং যেখানে কন্টিনিউটিটাকে ব্রেক হয়, দ্যাট ইজ কল্ড অ্যান আলসার। তাহলে আমার স্কিনে যদি এখানে একটা আলসার হয়ে যায়, তার মানে কি, এখানে স্কিনে যে এপিথেলিয়াল লেয়ারটা আছে সেটা কন্টিনিউটিটা ব্রেক হয়েছে। দিস আলসারের ডেপথটা যা খুশি হতে পারে, সুপারফিশিয়াল হতে পারে, ডিপ হতে পারে। আলসারের উন্ড থেকে স্যাম্পল নেওয়ার দেয়ার আর মেনি ওয়েজ। উই ক্যান টেক দ্য টিস্যু, উই ক্যান টেক দ্য সোয়াব, দোজ ক্যান বি সেন্ট।